Hello my dear students, I welcome you all to our channel Learn 24. So നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ റിപ്രൊഡക്ഷൻ എന്നുള്ള ഈ ചാപ്റ്റർ ഓൾറെഡി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ മെയിൽ റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ഓൾറെഡി മൊത്തത്തോടെ തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി അല്ലേ? ഇനി നമുക്ക് ഫീമെയിൽ റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് പഠിക്കണ്ടേ? സോ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഫീമെയിൽ റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ആയിരിക്കും ഒന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് തന്നെ എല്ലാം പഠിച്ചു പോകുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഫീമെയിൽ റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ സെക്ഷണൽ ഡയഗ്രാം ഓഫ് ഫീമെയിൽ റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം. ഓക്കെ, എനിക്കറിയാം ഇച്ചിരി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് ഈ ഡയഗ്രാമും, പക്ഷെ അഗൈൻ ദർ ഇസ് എ വേ ഓർ ദർ ഇസ് എ സിംപ്ലസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ടു ലേൺ ദിസ് ഡയഗ്രാം. അതായത് എവിടെ നിന്നാണ് ഈ പ്രോസസ്സ് തുടങ്ങുന്നതെന്ന് വെച്ച് വേർ ഇറ്റ് ബേസിക്കലി എൻഡ്സ്, അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ സ്ട്രക്ചറും പഠിച്ചെടുക്കാം. ഓക്കെ, സോ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദിസ് wide open area, this is called as vagina, and adine meeli poguvaanengil idine namukku cervix kaanaan pattum, and this canal is called as cervical canal, and this is the uterus. Ee uterus inde wall it has endometrium, myometrium and perimetrium, and then here you can see uterine fundus, and then ഇവിടെ ഒരു ലൂപ്പ് ഏരിയ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ, അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫെലോപ്പിയൻ ട്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത്. And this fallopian tube will end with the ovary, and the ovary is attached to the uterine wall with the ovarian ligament. Okay, so ഇതാണ് ഒരു complete female reproductive systemത്തിൻ്റെ ഒരു sectional structure. Okay, so it is an easy way ഒരു like കുറേ പ്രാവശ്യം ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പഠിച്ചാൽ നല്ല പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മെമ്മറൈസ് ആകും. Okay, so talking about the female reproductive organ or reproductive system, it consists of a pair of ovaries, and it has accessory ducts, and then it has accessory glands and mammalian glands and external genitalia. ഇനി ഫീമെയിലിൻ്റെ ആക്സസറി ഡക്ട്സിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ പെയർ ഓഫ് ഓവിഡക്ട്സ്, and it has a uterus, it has a cervix, and it has a vagina. Okay, so our female reproductive system, okay, our female reproductive system comprises or consists of a pair of testes, an accessory duct, an accessory gland, and there is a mammalian gland, and then there is an external genitalia. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഫീമെയിൽ റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം, ഇത് നമുക്ക് ഓരോരോന്നായിട്ട് തന്നെ നെക്സ്റ്റ് പഠിച്ചെടുക്കാം. ഓക്കെ, ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദി ഓവറീസ്. ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഓവറീസിലായിരിക്കും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഫീമെയിൽ റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കാര്യം പറയുവാണെങ്കിൽ ഓവറീസ് ആർ ദ പ്രൈമറി സെക്സ് ഓർഗൻസ്. ഓക്കെ, സോ ഓവറീസ് ആർ വെയർ ദേ പ്രൊഡ്യൂസ് ഫീമെയിൽ ഗാമെറ്റ്. ഓവറീസിൻ്റെ അകത്താണ് ഓവം ഇസ് ബീങ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ്. ഓക്കെ, സോ ഇൻസൈഡ് ദി ഓവറി ദ ഫീമെയിൽ ഗാമെറ്റ് ഇസ് ബീങ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ്. അതായത് നമ്മളുടെ ഓവം ഇസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ്, ആൻഡ് ഓൾസോ ദർ ആർ മെനി steroid hormones, and these hormones are called ovarian hormones. Okay, so നമ്മുടെ ഓവറി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓവറീസ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് in the female gamete, that is ovum, and they have several steroid hormone which are called as ovarian hormones. Okay, so adu koodade nammala ovary is a primary sex organ. Okay, പിന്നെ ഓവറിയുടെ ഒരു ലെങ്ത്തിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ലെങ്ത് ഇസ് 2 to 4 centimeter, ആൻഡ് പ്രീവിയസ് സ്ട്രക്ചറിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റി ദ ഓവറി ഈസ് അറ്റാച്ച്ഡ് ടു ദ യൂട്രൈൻ വാൾ വിത്ത് എ ലിഗമെന്റ്. ഈ ലിഗമെന്റ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുമെന്നുണ്ടല്ലോ, ദിസ് ലിഗമെന്റ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് ഒവേരിയൻ ലിഗമെന്റ്. ഓക്കെ, സോ this ovary is connected to the pelvic wall and the uterus by a ligament. All right, now next point, each ovary is covered by a thin epithelium which encloses the ovarian stroma.
നമ്മുടെ ovary is basically covered by a thin epithelium. ഒരു thin epithelium is covering our ovary, which is basically enclosing the ovarian stroma. Okay, so ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും, this is our female reproductive system and these two structures are our ovaries. Okay, ഈ രണ്ട് സ്ട്രക്ചർ ആണ് നമ്മുടെ ovaries. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ this ovaries basically have a thin epithelium which encloses the ovarian stroma. അപ്പോൾ ovarian stromയുടെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ this stroma has two zones. Okay, so this stroma has two zones and those two zones are peripheral cortex and inner medulla. Okay, so നമ്മൾ സ്ട്രോമയുടെ കാര്യം പറയുവാണെങ്കിൽ these stromas has two zones and those two zones are peripheral cortex and inner medulla. Okay, so ഇതായിരുന്നു നമ്മളുടെ primary sex organ, that is ovaries. ഇനി moving on towards what the second part of female reproductive system, that is the accessory duct. ഇപ്പോൾ ഫീമെയിൽ ആക്സസറി ഡക്റ്റിൻ്റെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് oviducts. Oviducts are the fallopian tubes and oviducts are in pairs. Okay, oviducts are present in pairs. Okay, so the first accessory duct is oviducts, that is we can call it as fallopian tube. Adu koodade uterus and then vagina. Okay, so നമ്മളുടെ oviductum, uterusum, vagina is what comprises of accessory ducts. Okay, so നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഓരോന്നായിട്ടൊന്ന് go through ചെയ്താലോ? Okay, so talking about this structure നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റും. This is a pelvic structure of female reproductive system. Okay, ഇവിടെ നമുക്ക് you can see the vagina, here you can see a lot of other structures. ഇത് നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് go through ചെയ്യാം in coming videos. Okay, so talking about the first female accessory duct, which is the ovary. The oviduct. So here you can see this part is the oviduct. Okay, so this part is the oviduct. Complete part ആണ് നമ്മൾ oviducts അല്ലെങ്കിൽ fallopian tube എന്ന് പറയുന്നത്. So let's talk about oviduct. Oviductനെയാണ് നമ്മൾ fallopian tube എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നത്. Okay, so oviduct can also be called as fallopian tube. ഇനി oviductൻ്റെ ഒരു ലെങ്ത്തിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ oviduct's length is 10 to 12 in centimeter. Okay, and oviductൻ്റെ ഷേപ്പ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ആ ആനിമേഷനിൽ കണ്ട പോലെ തന്നെ this is the shape of an oviduct. Okay, so this is how the oviducts look like. ഇനി ഈ oviduct basically consists of different parts. Okay, so the oviduct consists of infundibulum, consists of a fimbriae, it consists of an ampulla and it consists of an isthmus. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ഈ സ്ട്രക്ചർ ഓരോന്നായിട്ട് എവിടെയാണ് നമ്മളുടെ ഈ ഫെലോപ്പിയൻ ട്യൂബ് അല്ലെങ്കിൽ ഓവിഡക്റ്റിൽ ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്കവർ ചെയ്യാം. സോ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദ ഫസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചർ വിച്ച് ഇസ് ദി infundibulum. Infundibulum is a funnel shaped structure which is right close to the ovary. സോ ഈ സ്ട്രക്ചർ, ഈ ഫണലിൻ്റെ പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഈ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടല്ലോ, ഇതിനെയാണ് infundibulum എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദിസ് സ്ട്രക്ചർ ഇസ് വാട്ട് ഇസ് ലൈങ് റൈറ്റ് ക്ലോസ് ടു ദി ovary itself. Next structure is fimbriae. Fimbriae കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ fimbriae is a finger-like projection which helps in the collection of ovum. Okay, ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ oviductന്റെ സ്ട്രക്ചറിൽ ഒരു ഫിംഗർ പോലെ ഒരു സ്ട്രക്ചറിനെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ, റൈറ്റ് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി oviduct. അതിനെയാണ് fimbriae എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ fimbriae is the finger-like projection and ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ it helps in the collection of ovum. Okay, next structure of our fallopian tube itself is ampulla. Ampulla is a wider part of oviduct. That is, this part is called as ampulla. ഇച്ചിരി വൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ടാണ് fallopian ട്യൂബിൻ്റെ. Okay, so this part is called as ampulla and the last part is the isthmus. Isthmus is a narrow lumen which is joining the uterus. Okay, so this part is the isthmus which then joins with the uterus itself. Okay, so our
fallopian tube comprises of infundibulum, fimbriae, ampulla and isthmus. Okay, so this pear shaped അല്ലെങ്കിൽ ഒരു funnel shaped ആയിട്ടുള്ള structure ആണ് infundibulum. Then this finger like projection is called as fimbriae, and then the wider part of the fallopian tube is called as ampulla, and then the narrow part is called as isthmus, which is attaching to the uterus. Okay, so this is what our oviduct comprises of. Ini talking about the uterus. യൂട്രസിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ യൂട്രസിനെ നമ്മൾ വൂം എന്നും പറയും. Okay, so uterus is what we can call it as womb also. യൂട്രസിൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻവേർട്ടഡ് ഇൻ ഷേപ്പ്, അതായത് ഒരു ഇൻവേർട്ടഡ് പിയറിൻ്റെ പോലെ നമുക്ക് യൂട്രസ്, ദിസ് ഈസ് ഹൗ എ യൂട്രസ് ലുക്ക്. സോ ഇതൊരു ഇൻവേർട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പിയർ ഇസ് എ ഫ്രൂട്ട്. ഓക്കെ, സോ ഈ ഒരു പിയർ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ ഒരു ഇൻവേർട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷേപ്പ് പോലെയല്ലേ നമ്മുടെ യൂട്രസിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ. So this shape is inverted in pear, and this uterus basically open through a vagina through a narrow cervix, which is called as a cervical canal. Okay, so talking about our uterus, the uterus is basically opening through the cervix, which is called as the cervical canal, to the vagina. Okay, so ഇതാണ് നമ്മുടെ vagina, and it is basically opening through the cervical canal itself. Okay, so നമ്മുടെ cervical canalലും പിന്നെ നമ്മുടെ vagina-നും, so these structure together is what makes the birth canal. Okay, നമ്മുടെ cervical canalനും vagina, this two structure together is what is making the birth canal itself. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ ഈ ഫീമെയിൽ റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു സെക്ഷണൽ വ്യൂവിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഓവിഡക്റ്റിനും അതുകൂടാതെ യൂട്രസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിനും ഒന്ന് നമുക്ക് ബ്രീഫായിട്ട് നോക്കാം. സോ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദ ഓവിഡക്റ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ്, ലൈക്ക് ഐ സെഡ്, ദിസ് ഫണൽ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ, അതായത് ഫണൽ ഷേപ്പിൻ്റെ പോലെ കാണുന്ന ഈ സ്ട്രക്ചറിനാണ് ഇൻഫൻഡിബുലം എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദെൻ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദ wide or wide open part, which is called as the ampulla, and then the narrow part is what we call as isthmus. This part is what attaching to the uterus. Okay, so fimbriae is the finger like projection you can see here, where it will collect the ovum from the ovary itself. Okay, then talking about the uterus, uterus ne karyam parayanaengil, uterus is basically opening towards the vagina through the cervix, that is through the cervical canal itself. Okay, so വളരെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡയഗ്രാം ആണ്, ആൻഡ് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഓവിഡക്റ്റിനും യൂട്രസിനും കുറിച്ച് ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം പഠിച്ചു തന്നാൽ തന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും എന്തൊക്കെയാണ് ആർ ഓവിഡക്ട് കംപ്രൈസസ് ഓഫ് ആൻഡ് വാട്ട് ആൻഡ് ഓൾ ആർ യൂട്രസ് കംപ്രൈസസ് ഓഫ്. ഇനി ലെറ്റ്സ് ടോക്ക് അബൌട്ട് ദ വാൾ ഓഫ് യൂട്രസ്. ഓക്കെ, സോ നമ്മളിവിടെ ഓൾറെഡി യൂട്രസിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. ഇനി ഈ യൂട്രസിൻ്റെ വാളിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ, ദിസ് വാൾ ഇസ് ബേസിക്കലി മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് 3 layers ഓഫ് ടിഷ്യൂസ്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ യൂട്രസിൻ്റെ വാളിൽ 3 layers ഉണ്ട്. ആ 3 layers ആണ് പെരിമെട്രിയം, സെക്കൻഡ് ലെയർ ഇസ് മയോമെട്രിയം, ആൻഡ് ദി തേർഡ് ലെയർ ഇസ് എൻഡോമെട്രിയം. Okay, so talking about the perimetrium, perimetrium is the outer layer, myometrium is the middle layer, and endometrium is the innermost layer. Okay, so ee structure il ningalku kaanan pattum uterus wall de 3 layers. Okay, so the outermost layer is the perimetrium, and the middle layer is the myometrium, and the innermost layer is the endometrium. ഓക്കെ, സോ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു 3 ലെയേഴ്സ് ആണ്. നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് 3 ലെയേഴ്സ് നല്ല പോലെ തന്നെ പഠിച്ച് മെമ്മറൈസ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് വാട്ട് ആർ ദ ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ദീസ് 3 ലെയേഴ്സ്. ഈ 3 ലെയേഴ്സിന് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ആ ഫങ്ഷൻസ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഒന്ന് ഡിസ്കവർ ചെയ്യാം. Alright, so talking about the first layer, that is the outermost layer, that is നമ്മുടെ പെരിമെട്രിയത്തിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ, this perimetrium is what covers the uterus wall. Okay, അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഫങ്ഷൻ ഒന്നുമില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് ബേസിക്കലി ദ കവറിങ് ഓഫ് ദ യൂട്രസ് വാൾ ഇറ്റ് സെൽഫ്. Okay, so the perimetrium is the covering of the uterus wall. മയോമെട്രിയത്തിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ, this comprises of smooth
muscle fibers. Okay, so നമ്മുടെ myometrium comprises of smooth muscle fibers which basically helps in one thing. അതായത് it contracts strongly during the delivery of the baby. Okay, so ഈ ലെയർ ആണ് നല്ലപോലെ കോൺട്രാക്റ്റ് ആകുന്നത് when the baby is being delivered. Okay, so that is the function of this myometrium. And talking about the endometrium basically it has a glandular layer with blood vessels present in him, and with this layer will undergo cyclic changes during the menstrual cycle. Okay, so ഈ ലെയർ ആണ് where many എന്താ പറയുന്നത് glandular layer ആണ് ഇതിലുണ്ടാവുന്നത് with a lot of blood vessels. Okay, so ഈ ഒരു ലെയർ ആണ് ശരിക്കും it will undergo many cyclic changes and that will lead to menstrual cycle. Okay, so these are the functions of 3 layers of our uterus itself, or walls of the uterus. Okay, now talking about the next accessory duct, and that is vagina. Vagina കാര്യം പറയുവാണെങ്കിൽ vagina is 10 cm in long. Okay, so നമ്മൾ യൂട്രസിൻ്റെ ബിലോ ആയിട്ട് cervical canal ഉണ്ട്, and that cervical canal will lead to the vagina. Okay, so the vagina is 10 cm long and is basically the passage for menstrual cycle, menstrual flow ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള passage ആണ്. അതുകൂടാതെ it will act as a birth canal. Okay, so നമ്മളുടെ vagina is basically giving us a passage for the menstrual flow. അതുകൂടാതെ it will be acting as a birth canal. പിന്നെ ഈ vagina open ആകുന്നത് is towards the external, that is called as vaginal orifice. Okay, so vaginal opening ne അല്ലെങ്കിൽ vagina open ആകുന്ന externally അതിനെയാണ് നമ്മൾ vaginal orifice എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, so that is all about vagina. Moving on towards the accessory glands. അതായത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മളുടെ ഓവറീസിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു. Then we have covered about different accessory ducts. ഇനി നമുക്ക് accessory glandsനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം in case of female. ഫീമെയിൽസിലെ accessory glandsനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ it consists of a pair of vestibular or Bartholinian glands. Okay, അതായത് നമ്മുടെ vaginal orifice, that is where the vagina is opening, ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് it consists of a pair of vestibular or Bartholinian glands. Okay, now your question will be എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു function. Okay, so talking about the function of these accessory glands basically secretes a clear viscous fluid which serves as a lubricant during copulation. അതായത് during the process of copulation ഈ ഒരു എന്താ പറയുന്നത് ഈ ഒരു Bartholinian glandsന്റെ secretion കാരണം this gland will act as a lubricant. Okay, during copulation. അതാണ് ഈ accessory glandന്റെ major function എന്ന് നമുക്ക് തന്നെ പറയാൻ പറ്റുന്നത്. Okay, so in this video we have covered everything about female reproductive system. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം like detailed ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഓരോരോ സിസ്റ്റം പഠിച്ചു. Okay, now in our next video we'll be learning more things about the female reproductive system itself. കുറേ ചേഞ്ചസ് നമുക്ക് ഫീമെയിൽസിന് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടല്ലോ in case of any hormonal level or many other cases. So അതായിരിക്കും നമ്മൾ ഇനി coming videosൽ ഡിസ്കവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. Okay, so I'll see you in my next video. So until then, bye bye and take care.